Get ready. 3, 2, 1, go. Good work. 3, 2, 1, go. Starts from here. Three, two, one, go.
can do it. Get ready. 3, 2, 1, go. Get ready. 3, 2, 1, go. 1, go! Round 3. Well done. 3, 2, 1, go. Round 4.
2, 1, break. Halfway. It starts from here. 3, 2, 1, go. Round 5. It's in your head. 3, 2, 1, go! Round 7. Final round. 3, 2, 1, go! You can do it. Get ready. Get ready. 3, 2, 1, go! Round 1.
Good work. 한쪽하고 여기 거예요. 3, 2, 1, go. 1, Round 3. 2. 천천히 내리고. 4. 천천히 내리고. 5. 빨리 만들고. 천천히 내리고. 버티면서 내리고. Keep it up. 쭉 내리지 마세요. 유지하면서 내려오고. 3, 2, 1, break. 머리 오른쪽에 들어간다. Well done. 이게 왜 괜찮아? 3, 2, 1, go. Round 4. 천천히. It's all about humanity. 머리 오른쪽에 들어간다. Halfway. Starts from here. 빨리 만들어주세요. 3, 2, 1, go. Round 5.
Get ready. Down. Down. 3, 2, 1, go. Down. 네 번. 원, 투, 옆으로. 가운데. 원, 투, 쓰리, 포. 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 원, 투, 쓰리. 아랫배. 원, 투, 쓰리, 포. 원, 투, 쓰리, 포. 원, 투, 쓰리, 3, 2, 1, break. 화이팅! 3, 2, 1, go. 그리고 가다. 와. Break. Good work. I love you. 3, 2, 1, go. Round 3. 그러니까. Get it up.
양말. 3, 2, 1, go! Power to stop. Slide right on the face in the track. My feet in the back, I can take in the slack. I never drink, but it's straight from the time. I'm hating the slack, I'm almost on the line like the hate in the gap. Please don't talk like that, the vibe to the bottom, the way to the back. It's in your head. 오늘 하체로 칼로리 소비해주면서 오늘 복부 오랜만에 복부 많이 괴롭혔어요. 내장 지방 4에서 3으로 가길 바라며 제가 지금 아이스크림 하도 먹어서 잘 올라와갖고 네 복부를 아주 그냥 이렇게 해놓고 또 먹겠죠. 어쩔 수 없죠. 괜찮아요? 네. 네? 아까 나한테 욕한 거 아니죠? 뒤에서 나 때릴 것 같아. 무서워. 쫓아가요. 무서워. 진짜 살 안 빠지신 분들 이 7근육 자리에 한 달만 있었으면 좋겠어. 어때 소감이? 집에서 할 때랑 한번 얘기해주세요. 저 솔직히 한 번은 다치잖아요. 네? 빨리 얘기해줘봐 한번. 치우가 어저께 또 간증을 했어요. 집에서 할 때랑 집에서 따라하면 내가 100% 능력을 할 수 있어도 솔직히 진짜 솔직히 두 손을 안고 딱 생각을 해봤을 때 100% 다 안 할 거야. 나도 해보니까 똑같은 운동을 집에서 할 때랑 여기서 할 때랑 틀려. 힘든 게. 그러니까 한번 이제 코로나 좀 풀리면 정말 내가 너무 힘들다 싶으신 분들은 제가 이렇게 한 분씩 초대가고 이렇게 한번 뛰게 해드릴게요. 지금 코로나 때문에 좀 위험하니까 혹시 모르니까 또 아셨죠? 꼭 효과 보시게 해드릴 테니까 너무 걱정하지 마시고 스트레스 받지 마세요. 아시겠죠? 오늘 고생하셨습니다. 발끝 포인 쭉쭉쭉. 스트레스 받으면 살 안 빠져. 안 빠져요. 오른쪽으로 마음 편안하게. 그렇다고 마음 편하게 드시라는 거 아니에요. 반대. 예전에 내가 했던 노력을 생각하면서 지금 나는 무엇을 안 하고 있나, 얼마나 해이해졌나 조금 생각해 보시면 본인이 잘 아실 거예요. 손 옆으로 발끝 포인 쭉쭉쭉쭉. 왼쪽 시선 오른쪽. 발로 나 때리는 줄 알았어.
그대로 오른쪽 무릎 잡고 다시 한번 가슴 쪽으로 지그시 허리를 누르시고요. 반대 여기도 지그시 당기세요. 발끝 포인 쭉쭉쭉 길게 늘렸다가 시선 왼쪽. 전체 양쪽 무릎 잡고 오늘도 저와 함께 해주셔서 너무 감사드리고 오늘은 하체, 복부 쪽으로 조금 전신으로 골고루 괴롭혀봤어요. 근데 오늘은 조금 이제 중부지방 우리 이제 나이 들수록 여기가 이제 많이 나오신 분들 많아서 여기 위주로 무리 없이 누워서도 했고 서서도 했으니까요. 내가 만약에 손목이나 어깨가 아프시다 하시는 분들은 서서 있는 동작으로 변형하셔서 똑같이 진행하셔도 전혀 무리 없으니까요. 꼭 따라가려고 생각하지 마시고 꼭 속도에 맞추려고 생각하지 마시고 본인의 템포에 맞게 하시는 걸 추천드릴게요. 오늘 하루 너무 고생하셨고요. 오늘도 즐거운 하루 보내시고요. 우리 저녁에 또 만날게요. 감사합니다.